So, chapter 10, e-commerce, digital markets, and digital goods. These are the learning objectives for this chapter. We'll try to answer the following questions. What are the unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods? What are the principal e-commerce business and revenue models? How has e-commerce transformed marketing? How has e-commerce affected business-to-business transactions? What is the role of m-commerce in business, and what are the most important m-commerce applications? And finally, what issues must be addressed when building an e-commerce presence for a business? E-commerce. Okay, what is e-commerce? So this slides discuss the what e-commerce is, how it began, and what is the situation of e-commerce today. So electronic commerce, e-commerce, is a business model in which transactions take place over internet. It's about electronically buying and selling goods and services and information like online shopping, online payments, booking flights, etc. However, e-commerce is not just about buying and selling goods. It's also about communicating, collaborating, discovering information over internet. I'm referring here to things like e-learning, like e-government, like social networks, and much more. Nowadays, living without e-commerce seems difficult, seems impossible. E-commerce has become one of the most popular methods of making money and an attractive opportunity for investors. It begins in 1995 when one of the first internet portals, Netscape.com, accepted the first advertisements and popularized the idea that the internet could be used as a new medium for advertising and sales. Yeah, like Estonia, right, Fadi. After that, the rapid growth in e-commerce started in the early years. This rapid or this popular increase in e-commerce created what we call a stock market bubble. What is a stock market bubble? Selma? What is a stock market bubble? You can I don't know, sir. Okay, you can send me your answers by message. What is a stock market bubble? Who knows? Can I answer? I Yes. just saw it on Google. I just, Yeah, no problem. No problem, you can answer. Okay, a stock market bubble is a type of economic bubble taking place in stock markets where market participants drive stocks prices above their value in relation to some system of stock valuation. Exact. When the prices of the stock prices of a specific industry or a specific company increase and become overpriced. Okay. So, well, because that time there was a rush on internet, on buying internet company stocks, which created this bubble, فقاعة. At that time, it was called a dot-com bubble. Okay, that was in the year 2000,
And this dot-com bubble burst in 2001, in March 2001, and a big number of e-commerce companies failed. However, for many other companies like Amazon, like eBay, like Google, the results were more positive. E-commerce have become more social, more mobile, more global, and it remains the fast-growing form of commerce when we compare it to traditional commerce, to the classic brick and mortar commerce. Okay. So this figure shows the increase or the growth of e-commerce. E-commerce has now been one of he's on the scene since 1995. It's around 3 decades ago, and in that period, it has transformed the processes of buying and selling goods. This graphic illustrates the continuing growth of e-commerce between 1995 and 2021. E-commerce revenues, as you can see, grow from just over zero in 1995 to more than 1 billion in 2021. The e-commerce revenue it grew 15% to 25% each year. So now let's try to answer this question. Why e-commerce is different? What makes e-commerce unique? What makes e-commerce different from traditional commerce? The answer to this question lies in the unique nature or the unique features of internet and e-commerce. The first feature is ubiquity. What does mean ubiquity? In traditional commerce, a marketplace is a physical store that you need to visit to buy something. But in e-commerce, it's ubiquitous, which means that it's available everywhere at all times. It's virtual. E-commerce extended the market, the definition of market beyond traditional temporal and geographic boundaries. Now we can shop or pay our bills using our smartphone when we are at home or when we are at work, or even starting from our car when we are driving our car. Internet is available 24 hours a day, and you can place orders whenever you wish, even if you live in a remote area. So in that sense, online shopping is extremely convenient and gives the consumer more control. So the second characteristic, or the second also e-commerce reduce the transaction costs. Okay, what is the transaction costs? What is the transaction costs? What is the definition of transaction costs? What it costs to take the merchandise, for example, from place to another. Exactly. It's the cost of doing business. Okay, it's the cost, all the costs related to doing business. So from a consumer point of view, ubiquity
reduces transaction costs because we don't need to spend money to travel to a shop, okay, or to a store. You don't need to do that. You can shop starting from your smartphone, okay? So transaction costs or transportation costs are reduced. Also, from a business point view, from the point of view of sellers, managing an online store is cheaper than managing a physical store. Typically, you need less staff, you need less warehouses. You will spend less on warehousing costs, and sometimes you don't need warehouses when you are running an online shop. So as a result, sellers can transfer these cost savings to consumers by, for example, giving them more discounts, and they can also keep the same profits. The second feature is the global reach, which means that e-commerce enables transactions to cross cultural and national boundaries. And as a result, the potential market, what is the potential market for e-commerce? It's equal to what? The theoretical market of e-commerce, what is that? It's equal to what? Who can answer this question? Theoretically, okay, the potential market for e-commerce is equal to what? Nur al-Huda said the whole world. No, it's not the whole world. To people who have It access could to be. internet. Yes. Many? Exactly, Nur. It's anyone who has an internet connection. Okay, so this is theoretically the potential market size for e-commerce, and this illustrates this second characteristic, the second feature, which is the global reach, which means that with e-commerce you can reach everybody over the world who has an internet connection. Okay. Monsieur, Yes. in Tunisia, I think it's not the case. You're talking about payments. No, Right. for example, if you if you want to buy something from Amazon in Tunisia, you have to pay extra taxes, and sometimes it can be taken, or you don't have it. You will not have it in any way. So there are some bylaws that can affect this e-commerce. I didn't get your point. Can you say it again, please? I just want to say that in Tunisia, e-commerce is not that effective in other countries because, for example, if you want to buy something from Amazon, you can buy it. So someone from the outside buys it for you. But when it comes to Tunisia, you have to pay taxes, or sometimes they refuse to accept it. So I think not everyone are that connected everyone, to we can say that everyone is a potential customer. Okay. Everyone is a potential customer. There is restriction, there is legal restriction, there is tax restrictions, there is customs, customs restriction, yes. But theoretically, you are a potential, as long as you have an internet connection, you are a potential customer, right? Okay, thank you, sir. The third feature that makes e-commerce different is that internet use universal standards, which means that the technical standards of internet and e-commerce are universal. They are shared by all nations and enable any computer to link with
any other computer, regardless of the technology platform each one is using. The fourth feature is the richness of information. And here we refer to the complexity and the content of a message. In e-commerce, we cannot use personal face-to-face communication, right? We cannot, in e-commerce, you cannot sell you cannot present or you cannot convince your customers by selling the product face-to-face, okay? So you may think that the information is not rich because it's not personal, it's not face-to-face. Nevertheless, it's still possible to deliver a rich message, a rich marketing message when you use internet. Because when you use internet, you can use text, you can use audio, you can use video simultaneously, and you can use them for a large number or a larger number of people. So still, although it's not face-to-face, although it's not personal, it's still you can provide a rich message and a rich communication. Feature number 5 is the degree of interactivity. E-commerce is also interactive as it allows two-way communication. The online seller or the online shop can engage a communication with customers in ways that are similar to face-to-face, but it's more global, on a more global scale. Like, for example, when you use a chat window to interact with the technical support at merchant websites. يعني يقول قائل انه اي كوميرس ماهوش انتراكتيف اوكي. انت قاعد ورا سمارت فون والشخص الاخر قاعد نفس الشيء، so it's not interactive. بالعكس يعني الاي كوميرس يعطيك برشا انتراكتيفيتي، وساعات انتراكتيفيتي اكثر من التراديشنال كوميرس. نجم ناخذ اكزامبل انه انت وقت اللي تشري ان ايتم والايتم هذايا مثلا تصير لك مشكله في الانستليشن، اوكي، ما عرفتش تعمل انستليشن. فلو كان تراديشنال كوميرس يلزم كيلكان يجيك للمعمل بتاعك ولا للمصنع ولا للدار بتاعك ويوريك بالضبط كيفاش تصير الانستليشن. right? Are you hearing me? Yes. اوكي. بينما في الاي كوميرس مثلا شريت ان ايتم، صارت لي انا مره شريت ان ايتم ما عرفتش نعمل الانستليشن بتاع الايتم هذاك، اوكي. فشنو عملوا؟ قالوا لي صور فيديو، صورت فيديو كيفاش قاعد ننستالي فيه وبعثت لهم الفيديو هذيك. تفرجوا على الفيديو لقاو اللي الانستليشن مانيش نعرف الانستليشن in the right way. فشنو عملوا؟ صوروا هما فيديو اخرى كيفاش تصير الانستليشن in the right way و they just send me the video. فيعني الانتراكتيفيتي حتى في الاي كوميرس نجم تكون خير من التراديشنال كوميرس. واضح؟ Another important feature of e-commerce is the information density. Okay. Information density نقصد بها يعني the quantity and the quality of information that is available to both consumers and merchants. فال-e-commerce reduce the costs of acquiring, processing, and storing new information, while at the same time increasing the relevancy, the accuracy, and also the timeliness of the information.
You know well that information density makes prices and costs more transparent. شنو نقصده بالprice transparency? Price transparency refers to how easily consumers can find out the variety of prices in a market. How easily they can compare prices between sellers. ففي الاي-commerce عندنا what we call ال comparison websites. يعني فما لي سيت de comparaison des prix هذوك. ولي سيت هذوما they give customers ولا they allow customers more transparency with regard to prices. Okay, which is not possible في ال traditional commerce. فما أيضا ال cost transparency. وهون نقصد بالcost transparency إنه the ability of consumers to discover the actual cost price للبرودوي اللي باش يشريوه. اوكي قداش البرودوي هذاك اللي باش تشريه قداش لو كو نتاعو لو كو دو برودكسيون. اوكي فلما انت تكون تعرف ابوبخي لو كو دو برودكسيون هذاك you have a cost what we call a cost transparency. فالسellers they have a natural interest انه they keep their costs opaque. يعني they keep their costs unclear, not clear. Okay. في حين انه buyers on the other hand they have a natural interest انه they want to know the seller's costs, okay, for a product or a service. علاش؟ because they don't want, well, they want to know if they are paying a fair price. Okay. فما هوني confrontation من ناحية الانفورميشن density. فشنو يعاون الاي-commerce؟ انه الاي-commerce it gives you information. فما abundance of free information على الانترنت. والفري information هذه it helps buyers to see through the costs, the seller's costs, and to determine if they are paying a fair price, وإلا if the sellers they are charging them good prices comparing to the cost of the same product. فهذا شنو نقصده بالcost transparency. يعني إنه the consumers will be better able to deduce or to infer the product's costs. يعني and this makes it harder for sellers to impose a large price premiums. يعني when your customers know almost exactly what is the cost of the product that you are selling, you cannot charge them a premium price. Okay. فهذا شو نقصده بالinformation density. Are you following me? Yes. 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 Is there any question? إذا فما مش حاجة مش واضحة قل لي خلينا نعاود نفسرها. message. Okay, what is a price discrimination? Okay. نرجع للprice discrimination. هنا قلنا إنه information density it enables price discrimination. إيش معناها price discrimination؟ price discrimination إنه كيف نقولها لكم؟ يعني إنه information density allows price discrimination. price discrimination نقصد بها إنه
لا البرايس ديسكريميشن ما زلت ما فسرتهاش انا. فسرت على الكوست ترانسبيرنسي والبرايس ترانسبيرنسي. ما زلنا ما فسر، ما زلت عندك الحق، ما زلت ما فسرتش البرايس ديسكريميشن. به البرايس ديسكريميشن نقصد بها هنا انه when you are selling the same product or almost the same to different groups at different prices. Okay, you are discriminating between your customers based on the price, how much they can pay. Okay, فيعني with internet online merchants or online sellers, they can discover much more about customers, and this allow them to segment the market into groups that are willing to pay different prices. Okay, it helps you to identify different categories or different segments of customers who have, and these different segments, they have different buying power. Okay, different budgets. Okay, so you can offer them or suggest to them different models or different items based on the price they are able to pay. Okay, فهذه تسمى segmentation ولا discrimination par les prix. انه يكونوا عندك البرودوي بتاعك تعمل plusieurs versions ولا plusieurs catégories ولا plusieurs modèles حسب les segments اللي عندك كيفاش قسمتهم انت حسب البوفوار داشا بتاعهم. اوكي، فما شكون ينجم يدفع. اوكي، let's move to the seventh feature of e-commerce, which is personalization and customization. E-commerce also allows the personalization of products. Merchants, they can target their marketing messages to specific individuals. It also allows customization, which means changing the delivered product or service based on the customer preferences or based on their prior behavior. Okay, the internet it makes this very easy. The second, the following feature is social technology. The internet technologies allow users to create and share with their friends a content in the form, for example, of text or a video or music or photos. Using these forms of communication, users are able to create new social networks and strengthen the existing ones. The new internet and e-commerce empower users to create and to distribute a content to a large scale, and they permit users to program their own content consumption. في الفكرة هذه إنه the internet يعني provides a unique many-to-many model of mass communication. Okay, this slides introduces digital markets and discusses the effects of digital markets on the ways companies do business. You know well that the internet has created a digital marketplace where millions of people all over the world are able to exchange huge amounts of information directly, instantly, and for free. As a result, the internet has changed the way companies do business. كيفاش؟ أول حاجة الإنترنت والديجيتال ماركتس they reduced the information asymmetry. إيش معنى information
asymmetry d'information وكيفاش الانترنت has reduced information asymmetry. شكون يجاوبني؟ ايش معناها information asymmetry؟ asymmetry d'information. معناها فما بارت مسيو عندها الانفورماسيون اكثر من البارت الاخر فما ديزيكيليبر معناها. Exactly. فما imbalance between the two parties in a transaction. One party has more information than the other party, okay, which is natural. يعني حاجة ناتورال إنه أنت كي باش تشتري حاجة البائع يعرف انفورماسيون أكثر منك على الحاجة هذيك، أوكي. يعرف لو كو، يعرف لا كاليتي، يعني انت ما تعرفش برشا حاجات ما تعرفهمش، اوكي. unless you are an expert. فكيفاش الانترنت reduce information asymmetry between buyers and sellers؟ شكون يجاوب؟ مثلا for example كان فما product one company is selling it and overpriced. أكيد there will be another website it will be less than that price والكل. So they will have to reduce their prices, otherwise everyone will buy from the other company, because we have the information, we can see for the same product how much each website will charge. Exactly. In a digital marketplace, يعني consumers and suppliers can see the prices which are being charged for goods, and in that sense, digital markets are said to be more transparent than traditional markets. Okay. Also, digital markets are flexible and they are efficient also because they operate with reduced search and transaction costs. Okay. Les coûts de recherche d'information c'est almost zero. عندك connexion internet تلقى الانفورماسيون اللي حاجتك فيها. les coûts de transaction أقل. Okay. ما فماش transportation costs، ما فماش inventory costs. المنيو costs أقل. إيش معناها menu costs؟ إنه when you change your menu as a seller, you need to change your prices, the selling prices periodically. Okay. فكده كان بالاي كوميرس جاست تبدل البرايس، في حين انه في تراديشنال كوميرس يلزمك تبدل كل شيء، يعني تبدل لي زافيش، تبدل البيبر، هذوكم الكتالوج اللي عندك، ف you need to change them and this is represents a cost. فهذا الكوست يسمى menu cost. The digital markets also they may reduce, sometimes they may also increase the switching costs. Okay. ايش معنى switching costs؟ انه switching costs هما the costs that you need to pay when you switch, when you shift or when you migrate to a new supplier. Okay. فأنت when you migrate to a new supplier ولا a new product, you need to pay some costs, financial costs، ولكن نجم يكونوا أيضا psychological costs. Depending on the nature of the product or a service, you need to digital markets they will reduce ولا increase switching costs. نجم ناخذ an example of switching costs إنه for example you are using Android and you have decided to switch to Windows ولا to iOS. Okay.
ف you need to pay costs اللي هو ال cost of migration اللي هو شنو انه مثلا you need to يعني repurchase some applications وإلا you need to transfer your files وإلا your contacts you need to switch your calendar your emails your message فهذا كل it's a cost that you need to pay when you switch digital markets it allows you to increase or to decrease your switching costs. Also, in a digital market, the digital market may cause what we call a delayed gratification. إنه يعني unlike a physical market, في digital market you cannot immediately consume وإلا use the product. كما وقت اللي تشتري يعني clothing some clothing بالإنترنت okay you cannot consume them immediately okay فما تأخير فما delayed gratification delayed enjoyment okay when you are buying something over internet ولو انه delayed gratification هذه مش على البرودوي كله والايتمز كلها مثلا تشتري when you download معناها music ولا فيلم ولا حاجه you can consume it immediately. حاجه اخرى يعني فيتشر اخرى خاصه بالديجيتال ماركتس اللي هي the disintermediation انه you can يعني sellers they can sell directly to the consumer they can bypass ولا they can avoid eliminate الوسطاء intermediaries كما distributors كما retail outlets etc. this elimination of intermediation يعني من شأنها أن it lowers the costs of the transaction costs. Monsieur? Yes. Yeah, for delayed gratification. What's the good thing about it? What's the good thing? لا هذا هون ماش نحكيو it's good ولا it's bad. It's a characteristic. It's a feature. Okay. يعني وقت اللي تشتري على الانترنت جنرالمون فما delayed gratification. وقت اللي تشتري على الانترنت جنرالمون فما switching costs. إذا كانك كنت تشتري حاجة بتراديشنال كوميرس وشوي تشتريها بالانترنت فما switching costs. فما dynamic pricing. اوكي le prix il est يعني فما un ajustement continu تاع لي prix وقت اللي تشتري على الانترنت. الاسيمتي دانفورماسيون تنقص وقت اللي تشتري بالانترنت فهونية مانيش نحكي ونقولوا حاجه باهيه ولا خايبه نيسيسيرمون سي اون كاركتيرستيك نتاع لي مارشي الكترونيك ديجيتال ماركتس واضح؟ اوكي ثانك يو. باهي ديجيتال جودز شو معناها ديجيتال جودز؟ شو نقصدوا بالديجيتال انبياء الكترونيك ديجيتال جود digital goods نقصد بهم الجودز that can be delivered over internet okay كما الميوزك كما الفيديوز softwares newspapers books etc فهذوما كلهم يجب يكونوا digital goods والdigital goods they can be stored they can be delivered they can be sold as purely digital products. Today, all these products are delivered as digital streams or downloads. Okay, في حين إنه their physical counterparts they are constantly declining. يعني توا التراديشنال كوميرس في أمريكا مثلا أقل من الإلكترونيك كوميرس. يعني الحوايج تتباع على الإنترنت في أمريكا en termes de chiffre d'affaires أكثر من الحوايج اللي تتباع في لي مارشي تراديسيونيل اللي هم البريك اند مورتر شوبس. اوكي باهي هون باش نحكيو ايضا على انه باش نحكيو على the cost of producing the first unit is almost entire cost of product. شو نقصده هون؟ شكون نجم يقول شو نقصده هون؟
ايش تعطي كيستيون مسيو؟ ايش تقصدوا هنا؟ the cost of producing the first unit is almost the entire cost of product. Le coût de fabrication de la première unité est presque égal le coût de production كله. لما نحكيو على digital good. ممكن يقصد على الانفورميشن سيستم الانترنت كون كوا قد ما تزيد حتى في الجود ما نعملوش تبدا بلونيتي الاولى باش تصرف بعدك كيفاش تزيد دوتر برودوي ماهيش باش تزيد حكايه فارغه معناها رخيصه. علاش باش تزيد حكايه فارغه؟ اكزاكتومون صح. علاش حكايه فارغه باش تزيد؟ خاطر سيميلر برودكتس نورمالمون ماشي. اعطيني اكزومبل. ماشي انا باغ اكزومبل ان سيت ماشي ان سيت انترنت يبيع في المراول باغ اكزومبل ماشي. ولكن المريول عندكم يعني le coût de la première unité هون المقصود ان le coût de la première unité هو presque le coût total في حين انه à partir من deuxième unité le coût est presque égal à zéro. وني لو كو تاع المريول باش تصنعوا في حد ذاته ولا لو كو باش تبيعوا على الانترنت؟ انا مانيش نحكي على مريول، نحكي على ديجيتال جودز. المريول موش ديجيتال جود. في بالي داكور. باغ اكزومبل مثلا انت باش تعمل سوفت وير معين تعمل ان انتي فيروس معين ملو باش يتكلف لك اليونيتي الاولى لو كود ديفلوبمون تاع السوفت وير هذاك دي ديفلوبور ويجربوه وتيست يجي في خرج الفيرسيون الاولى اللي نجحت بالك كوبي كولي وتبيع العباد الكل. يعطيك الصحة. هذا هو المقصود انه the cost of producing the first unit is almost the entire cost of the product. فهذا هو المقصود. هذه سيتي كاركترستيك نتاع digital goods. اوكي يعني the cost of producing the original first unit is very high. Okay, it's almost the total cost of the product. Okay, the cost of delivery over internet are very low. Marketing costs they often remain the same, and pricing can be highly variable. نمشيو types of commerce, types of e-commerce. There are many ways to classify electronic commerce transactions. One way is by looking at the nature of the participants في e-commerce. The three major electronic commerce categories are the B2C, business to consumer, the B2B, business to business, and the C2C, consumer to consumer e-commerce. هذه هي الكلاسيفيكاسيون الأولى نتاع الاي-كوميرس. اوكي وهذايا جو بونس واضح ما يحتاج ان نفسره. اوكي فما another way of classification انه we classify e-commerce transactions in terms of the platform used by participant في الترانزاكشن. شنو هي البلاتفورم تريتيليز؟ هل لو يستعملوا سمارت فون فما عادش تسمى اي كوميرس ولا تسمى موبايل كوميرس. اوكي هذه دي كلاسيفيكاسيون للاي كوميرس. question هون. اوكي منال what about B2G professor؟ شنو هي البي 2 جي يا منال؟ business to government? Yes, business to government. يعني أنا بالنسبة لي البي 2 جي يعني سو كاتيجوري من البي 2 بي. اوكي نمشيو للاي كوميرس بزنس مودلز. e-commerce business models. شو ما لي موديل دافير البزنس مودلز اللي نستعملوهم عادة في الاي كوميرس. اوكي
فما أول حاجة فما plusieurs موديل ولكن احنا مش نحكيو على the most important ones. Okay, the most important internet business models. أول حاجة فما البوابة الإلكترونية للبورتالز. البورتالز اللي هما they are gateways to the web and they are very often they are defined as those sites which you set as your home page. Okay, كيما مثلا الجوجل كيما الياهو etc. فهذوما تسمى بورتالز بوابة إلكترونية كيما الفيسبوك كيف نفس الشيء. فهذوما جنرالمون يعطيوك an integrated package okay, of content and services كيما مثلا يعطيوك لو ميم بورتاي يعطيك الايميل يعطيك المساجري الالكترونيك يعطيك النيوز يعطيك الكالندر يعطيك الماب يعطيك الشوبينج you can download music etc. فهذوما البزنس موديل هذايا الاول يتسمى البورتاي الالكترونيك والبوابه الالكترونيه البورتالز. The second e-commerce business model اللي هو الاي-تيلر اوكي اللي هو المتجر الالكتروني اللي هو يعني الاونلاين ريتيل ستورز نسميه اي-تيلرز هذا يعني برشا من امازون حتى الوال مارت والسمول اونلاين شوبس. اوكي فما زاد الكونتنت بروفايدر اللي هما those who يعني distribute information content كما digital video كما music photos artwork ف content providers they do not have to be the creator of the content ولكن they may also be creator كما مثلا disney.com it's selling a content وفي نفس الوقت هي الكرييتور بتاع الكونتنت هذايا. اليوتيوب والنتفليكس هما كونتنت بروفايدر ولكن they are not ماهمش هما اللي يعني those who create الكونتنت هذاك يعني هما جيست يبيعوا في الكونتنت هذاك. transaction broker وهون نحكيو على a third party ويب سايت انه الويب سايت هذا it process transactions اللي هما normally handled in person والا by phone والا by mail. اوكي فنلقاهم عادة في industries كما الفاينانشال سيرفيسز كما الريل استيت كما الترافلينج ايجنسيز هذوما كل يعتمدوا على بزنس موديل اسمه transaction broker فهم يكونوا وسطاء بين البائع والشاري من خلال البلاتفورم نتاعهم. فما الماركت كرييتور يعني هون it's about building a digital environment in which buyers and sellers they can meet each other. فالاونلاين ماركت كرييتور يعني هو اللي يوفر البلاتفورم انه allows the sellers to display their products ولا their items and where buyers can buy directly from sellers. هنا نحكيو على مثلا الويب سايت اللي هما يعني كما طيارة كما الاوكشن ماركتس نتاع هذوكم يعملوا الاوكشن ما شنو هي بالعربي شنو هي الاوكشن بالعربي المزايدات ولا المضاربات مزيد ولا المزاد كما برايس لاين فهمتني فهذوما these are good examples of market creator business model. فما زاد السيرفيس بروفايدر كما هو كما الاي-تيلر ولكنه يبيع في سيرفيس مش يبيع في برودكت يبيع مثلا في ابليكيشن يبيع في ان سيرفيس مش في ان برودوي. وفاينلي فما الكوميونتي بروفايدر انه هذوما sont des websites that create a digital environment where people with similar interests can transact. They can buy and sell goods. They can share their interests, their preferences. They can share photos, videos,
they can communicate with people like them. They can receive interest related information, etc. كما الفيسبوك، LinkedIn, Twitter, etc. فهذوما examples of business models يعتمدوا الكوميونتي بروفايدر موديل. تو حكينا على البزنس مودلز، تو باش نحكيو على الريفينيو مودلز، كيفاش تعمل الريفينيو ولا تحقق الريفينيو من خلال الانترنت. اوكي، فهنا نحكيو على يعني a plan for generating revenues من اونلاين بزنس بتاعك. اوكي، يعني كيفاش الفيرم كان earn money ولا generate profit ولا produce يعني return on investment من خلال الانترنت. هونية مش نحكيو، فما برشا هم ولكن مش نحكيو عليهم الكل. مش نحكيو أول حاجة على the generating profit through advertising. يسمى الادفرتايزنج موديل إنه يعني البروفيت ولا revenue جايين من paid advertisement في الانترنت. اوكي، فالويب سايت owners he wants to attract more visitors which would attract more companies to advertise على الويب سايت هذايا. الpayments could be fixed، يعني payment على advertise could be fixed or based on the number of clicks، حسب النمبر دي كليك اللي يصيروا ولا number of views etc. والريفينيو موديل هذا اللي بيزد على الادفرتايزنج هو اكثر واحد مستعمل كريفينيو موديل في الاي كوميرس. اوكي، يستعملوه الجوجل، يستعملوه الفيسبوك، يستعملوه اغلب الشركات الكبرى ياهو اكسترا pour générer des revenus sur internet. Le deuxième revenue model اللي هو السيلز موديل، انه في الريفينيو موديل هذايا يعني single shop يعني derive revenue by selling goods ولا information ولا service على الانترنت. هذا الكلاسيك، انه بيع على الانترنت، تبيع برودوي ولا ان سيرفيس، حين انه الاول انت مش تبيع ان اسباس بيبليسيتير. السبسكريبشن موديل انه هذا بزنس موديل in which the company provides ongoing services متواصل on a regular basis، تكون daily monthly ولا annually in exchange for regular payments from the customer. فهنا الويب سايت هو generally it charge what we call a subscription fee for accessing some وإلا or الأوفر اللي عنده على الانترنت. اوكي، كما مثلا نتفليكس ولا اليوتيوب بريميوم اكسترا، الامازون برايم، هذول كلهم يستعملوا سبسكريبشن موديل، اشتراك، نظام الاشتراك، تدفع اشتراك شهري ولا سنوي اون كونتر بارتي على سيرفيس ولا ان كونتوني تاخذه من الانترنت. another revenue model هو الفري ولا الفريميوم موديل. يعني هنا it's about providing products or services which are based on the fact of the basic function هي free، يعني مش هعطيك une fonction basique انت مش تلقاها free، ولكن مش تاخذ des options plus avancées يلزمك تدفع اوكي. فهنا الفريميوم هو يعني هو كومبينيشن ما بين كلمتين اللي هو الفري والبريميوم. اوكي، كيما شنو هنا مثلا يعطيك سيت انترنت ولا شركه تعطيك حاجه بازيك تعطيك بالفلوس، وتحب تشري ان سيرفيس بلوز افونسي ولا دي اوبسيون بلوز افونسي لازمك تدفع. كيما شنو مثلا كيما تسلا مسيو الكراهب، فازا طياره تشري تسلا دوب ما تركب في الكهرباء تدخل السيت الكونت نتاعك تنجم تشري دي زوبسيون سوغ بلاس، معناها وانت كمان شريت راه خاطر السوفتوير تك الميزاجو ولكن ما فماش حاجه بلاش، ما فماش حاجه بلاش. احنا هوني نحكيو مثلا باش تشري باش تنجم في الانترنت تعمل داونلود نتاع ان انتي فيروس فور فري. اوكي، كيما لافاست
يعطيك une protection basique. تحب une protection avancée لازمك تزيد تدفع. ان لوجيسيال باش يعطيك مثلا تريكوني لو نومبر اللي يطلبوا لي نيميرو اللي يطلبوك على تليفونك، يعطيك حاجه بازيك. تحب تعمل انت ريشيرش ودي زوبسيون افونسي تولي تدفع. هذا هو المقصود بالفريميوم. اوكي مسيو يس مش يا اخي اليوتيوب بريميوم تابع الفري بريميوم ولا تابع اللي فوق نتاع سبسكريبشن موديل؟ علاه مسيو هاكا فري وكي نحبوا على حاجه وقتها معناها نمشيو للبريميوم. كيفاه؟ ما فهمش الديفيرونس ما بيناتهم. في اليوتيوب برايم لازمك تدفع معناها انسكريبسيون، لازمك تدفع ان سيغتان مونطون. بالنسبه للفريميوم ماكش باش تدفع كل شهر، انت نورمالمون تدفع مره واحده للسيرفيس اللي شريته. هكا ولا؟ داكور مسيو فهمت. هو مسيو اليوتيوب بريميوم مثلا خاطر فيه ميوزيك وكل tu peux pas télécharger les musiques خاطر دوا دوكو تخلص في بالي كل شهر مونطون كيما نتفليكس ما عادش تاخذ يوتيوب بريميوم تولي tu peux télécharger الميوزيك تحب عليها. فما دي سيري ميم تقدر تفرج فيهم على اليوتيوب سيري كومبليت وكل معناها يعطيك. اما في تونس دوري مش موجود ولا ما يستعملوش برشا سورتو لبرا. وزيد كيما تشريش البريميوم سورتو لبرا يلتخسل افيك دي بالادز جونغ فيديو تبدا دوز ادز ورا بعضهم انسكيببل فهمتني. الوغ كو تولي اسهل لك بالبريميوم. انا احنا ناخذ رابط جا في تونس ما فماش برشا اد. اكزاكتلي. باهي نمشيو ما عادش برشا وقت، نمشيو للترانزاكشن في موديل. انه هذا يعني في الموديل هذا a company receives a fee for enabling or executing a transaction. يعني الشركه هي اللي تسهل ولا تسمح انه ترانزاكشن تصير. فهنا the revenue is generated through fees customers pay to the operator ولا to the owner of the platform. هنا يعني sous forme de commission. والcommission هذوما sont basés généralement على volume of transactions. Okay. Mostly this model is used في payment portals. Okay. وقت اللي فما بلاتفورم تعطيك ان payment sécurisé. Okay. فانت تدفع لهم فيس في مقابل انه تصير البيمون سيكوريزي. هذوما كيما مثلا باي بال، كيما اي باي، كيما امازون باي، فما زاد سكيور باي. هذوما كل authorize.net هذوما كلهم يعتمدوا ترانزاكشن في موديل pour générer des revenus. وفما الافيلييت موديل، انه هذايا في الموديل هذايا الويب سايت يعني يعمل redirection of the visitors to another website in return for a commission ولا percentage من revenue from any resulting sales. يعني وقت اللي تدخل للفيسبوك ويعمل لك ريديريكسيون، ولا للجوجل يعمل لك ديريكسيون السيت معين وتدخل السيت هذاك تشري منه السيت هذاك، فاون بارتي ولا اون كوميسيون من الفونت تمشي للسيت اللي يعمل لك ريديريكسيون كيما الفيسبوك ولا كيما جوجل. هذايا اتس another revenue ولا another model to generate revenue from internet. اوكي. هما برشا هما، ولكن هذوما اهم. How has e-commerce transformed marketing? اوكي. باش نحكيو هوني على الاي-كوميرس ماركتينج، كيفاش الاي-كوميرس غير في الماركتينج بصفه عامه. اوكي. فالانترنت have يعني really changed the marketing role. Years ago يعني les gens qui travaillent في الماركتينج they were used to get a salesman, to get a catalog, to communicate with customers through normal mail, direct mail. يعني they used to use standard advertising through TV ولا through radio. ولكن with internet
يعني الانترنت they have provided them with new ways to communicate with millions of customers بكو ياسر يعني ياسر بسيط. Okay. ف also they can customize المسج بتاعهم ولا المساج ماركتينج بتاعهم للجروبس ولا segments ولا حتى individuals. Okay. ينجم انت بالانترنت نجم تبعث لكل كاستمر، عندك millions of customers نجم تبعث لهم ميساج بيرسوناليزي على تليفونهم. اوكي. نجم كل واحد في عيد ميلاده تبعث له هابي بيرثداي وتعطيه اوفر دي ميلي دي جون كل نهار. اوكي. فهذا شنو الاوريجيناليتي نتاع يوزينج انترنت في الاي كوميرس. ايضا انه الانترنت والاي كوميرس they also enable what we call the long tail marketing. Okay. But we need to explain ايش معنى long tail marketing. هوني long tail marketing هو الماركتينج that concentrates على the products that are less popular, the less popular products. يعني انت جنرالمون شركه تلقى عندها دي برودوي very popular واللي يعملوا لها 80% ولا 90% من الشيفر دافير بتاعها، وعندها دي برودوي يعني بو بوبولار ويمثلوا كان مثلا 10 ولا 15% فقط من الشيفر دافير بتاعها. اوكي. علاش؟ على خاطر لي سيجمون هذوما سون تري ديفيسيل ا ايدونتيفي، موجودين في اخر الذيل كما نقولوا في اللونج تيل اوف سنيك مثلا. اللونج تيل at the back of the tail فما in minority of customers that are very difficult to identify and to serve. Okay. فالانترنت والinformation available على الانترنت تعطيك tools to serve those people. Okay. فهذا what we call the long tail marketing, and serving people who are at the back of the tail. Okay. Many e-commerce marketing firms also use what we call behavioral targeting to increase the effectiveness of their communication. وهوني نقصد بالbehavioral targeting إنه monitoring people's action on internet by tracking their click streams, يعني the history of their clicking behavior على internet. You know well that يعني the things we click on in the internet, they tells a lot of things about your preferences, your tastes, etc. And companies use this information to expose you to specific advertisements that are suited or targeted to your behavior. Okay. And most major websites they track people clickstream behavior by following them from website to another website, and they retarget advertisements by showing them the same advertisements on different websites. يعني وقت اللي تدخل تقعد تبدا انت انتريسي بحاجه معينه، بدل من سيت لسيت والا من بلس تقعد نفس الادفرتايزمنت تتبع فيك. اوكي. فهذا what we call behavioral targeting. باهي فادي قال ربي خلينا ايجي بيست. صحيح كما واحد ما فماش ايجي بيست ما نعرفش كيفاش يعدي نهار. اوكي. باهي تو مش نحكيو على the social e-commerce and social network marketing. Okay. Companies start to understand the potential of social networks, Facebook والتويتر والسناب شات والواتساب. Okay. They are very important in building
a customer base. Okay, you need, as a company, you need to build customer base. To build a customer base, it's not enough that you have a very beautiful e-commerce website. Okay, it's not enough, because people, they won't come to you because you have a beautiful website, or they have a beautiful platform. Okay, you need to track your customers. You need to go to your customers where they are. Okay, so the question is, where are people these days? Most of these people, they spend most of their times where exactly? Actually, they spend most of their times on social networks. Okay, on Facebook or WhatsApp or Instagram or Twitter, with Snapchat. Okay, so as a company, you need to use this social networks في الماركتينج بتاعك. Okay, you need to be present. ولا increase your presence على social media if you want to increase your profit and your sales. Okay. فهون نقصد بالسوشيال e-commerce انه using social networks as vehicles to promote and to sell your products and your services. Okay. The success of social e-commerce is generally measured كيفاش generally نقيسوا السكسس نتاع السوشيال e-commerce. انه الشركه هذه ناجحه في السوشيال e-commerce، كيفاش نقيسوه؟ شكون يعرف؟ Hello. نمبر d'abonnés. لا مش النمبر d'abonnés. Yes please. En fait, مثلا نقولوا احنا توا الترم جديد ان انفلونسور. اذا عنده لازم يكون عنده plusieurs abonnés bien sûr في دومين معين تاع السبور. bien sûr برشا شركات يفون الكونتاكتي وهو مثلا يولي سيل يهبط دي ستوري وين بريزونت لو برودوي في حد ذاته يعطيهم حتى كود بروموسيون باسمه يراو. انت كيفاش تعرف هذاك اللي هبطها التويت هذيك اللي هبطها ولا الواحد كيفاش تعرفها ناجحه ولا مش ناجحه ولا كيفاش تقيس النجاح نتاعها؟ النجاح نتاعو كما قلت لك هو يقول فما كود بروموسيون باسمي اللي تحطه ثالث عندك ديسكاونت فين 10%. هو بعد في الشركه يشوفوا كان اسمه بالرسمي موجود برشا وفما برشا ديسكاونت ولا يقعدوا يخدموا معاه. فهمتني؟ هوني ايه قال بالانتراكتيفيتي. يس انتراكتيفيتي. كيفاش نقيسوها الانتراكتيفيتي؟ يعطيك الصحة. number of comments, number of likes, number of شنو يا أخي number of shares, number of retweets. هذوما الكل يعطيوك une idée على ال success of social e-commerce بخلاف كما قال فادي إنه هل فما influence على النمبر دو كوموند. أوكي. social e-commerce is based on the idea of digital social graph. هون نقصد بالdigital social graph إنه الماب نتاع like a map يعني of all your relationship on social networks. Okay. We are all interconnected and interconnectedness of people is what makes the success of social e-commerce. فتعرفوا إنه the products and the service we buy وإلا some people يعني VIP people they will influence the decision of our friends. And their decisions will in return influence the decision of يعني our decisions. فأنت لو كان أنت كنت كان تخدم في الماركتينج okay and you are trying to build a brand ولا to strengthen your brand فشنو هي الامبليكيشن
of using social networks. You need to take advantage of the fact that people are embedded, okay, in social networks. They share their interests, they share their preferences, their values, they influence each other, they communicate with each other. As a company, you need to use this to increase your customer base. فشنو هما الفيتشرز اوف سوشيال اي كوميرس اللي يخليوه ينجح ويكثر اكثر؟ انه الاكتواليتي، النتورك نوتيفيكيشن، هذوما كلهم سيدي تولز انه to increase the success of social e-commerce. به خلينا نمشيو لحاجة أخرى اللي هي أولا how has e-commerce affected B2B transactions. Okay. فهون احنا we will focus على B2B e-commerce. علاش؟ لأنه B2B لأنه B2B commerce e-commerce هو the largest part of the pie. The trade between business firms هو a huge marketplace. The total amount of B2B في 2019 is estimated تقريبا 12.2 تريليون. اوكي، يعني 3 مرات اكبر من البي تو سي. اوكي، البي تو بي 3 مرات اكبر من البي تو سي اي كوميرس. فهذاك علاش we need to focus on it. Also we need to focus on it لانه البي تو بي it's يعني more complicated على البي تو سي لانه it requires more human resources, it requires more financial resources. Généralement على كل order يصير بين زوج شركات بين يعني بي تو بي فما $100 كدي كو d'administration administrative costs. اوكي، فلي كو هذوما we can eliminate them وقت اللي نستعملوا الانترنت، وقت اللي we try to automate the process ويكون a digital process. Okay. فthe B2B e-commerce transactions يعني are generally flowing through a variety of different internet enabled mechanisms. And this mechanism includes electronic data interchange, EDI, the private industrial networks, the net marketplaces, and the exchanges. وإحنا باش نشرحوا هذوما توا، ونبدأوا بالEDI, electronic data interchange اللي هو it's kind of computer to computer exchange between two organizations. يعني نستعملوهم باش نسهلوا standard transactions كما الانفويسز، كما shipment schedules، كما purchasing orders. فهذوما transactions هذوما they are automatically transmitted from one information system to another. Okay, using EDI, using networks. فهذا كل يعني when we use the EDI we can eliminate administrative costs كما printing ولا handling of paper etc. ولكنه EDI هذايا يعني توا قاعد يضعف برشا ويتنحى وإلي remplacé par quoi؟ شنو اللي قاعد توا يعوض في EDI؟ شكون يعرف؟ très bien فهذا هو ال ERP. ال ERP يعني هو اللي يعوض في ال EDI. اللي يقول لي شنو الفرق بين ال ERP وال EDI، الفرق بين ال ERP وال EDI، نعطيه 1 point بونس في الكويز 1 ولا في الإكزام. شنو الفرق بين ال EDI وال ERP؟
باهي فادي شنو قال؟ واحدة سوفت وير والأخرى شنو هي هاردوير والأخرى بروسيس. مش واضح يا فادي. حتى ال ERP سوفت وير، ال دي سوفت وير وال ERP سوفت وير. شكون يقول لي على الفرق بين ال دي والفرق بين ال دي وال ERP؟ مسيو ال ERP يوز ال ED. ينجم يستعمل ال دي كفونكسيوناليتي من ال دي، ولكن مش هذا الفرق. باهي ال ERP c'est une software intégré، تستعمل في برشا حاجات، تستعملوا بور كومونيكي ما بين الديبارتمون تاع الشركه، ما بين الفينانس وما بين الاتش ار وما بين البرودكسيون وما بين لاشا اكسيتيرا. تستعملوا ايضا في بور كومونيكي مع لي بارتنير اكسترن تاع الشركه، لي بارتنير اللي في السبلاي تشين تاعها. اوكي، في حين انه الاو دي اي تستعملوا كان بور كومونيكي ما بين الشركه ولي بارتنير اكسترن تاعها. اوكي، كيما نقولوا يعني لو ار بي كانوا كمبيوتر كيجار الكل، كيجار كل شيء، في حين انه الاو دي هي فونكسيوناليتي من الكمبيوتر. مثلا الاو دي هو يمثل الواحد الشات ويندو. اوكي، وهذاك علاش انه توا الناس كل قليل ما عادش يستعملوا الاو دي ولا يستعملوا الاو ار بي على خاطر اتس مور يعني هو integrated وهو more convenient etc. باهي تو باش نحكيو على private industrial networks. بس في روحي تبت انا هذا تقراوها وحدكم خاطر سي دي ديفينيسيون، خاطر نحس روحي تبت ومبقاش نجم نكمل.